Happy morning, students. Welcome to Blue Star High Secondary School online classes. So, previous class we have discussed about Unit 13 chemical bonding, covalent bond, and coordinate covalent bond. Okay. So, covalent bond means that sharing unpaired electrons in the outermost shell. Okay. So, we are so about many of the example. Okay, formation of hydrogen molecule, formation of fluorine molecule, formation of methane molecule, formation of hydrogen molecule. We have discussed previous class. Next, we have discussed about characteristics of the covalent bond. That is physical state, electrical conductivity, melting point, solubility, hardness and brittleness, and reactions. Okay. Next, Fadgen rules. Fadgen rules that based on the charges, some of the ionic bonds show the covalent character. So, some of the rules are formed. That is, low ionic bonds are low positive charge, large cation, small anion. Next, covalent compounds are high positive charge, small cation, and large anion. Next one is coordinate covalent bond. We have discussed about the previous class. So, in this class, we have discussed about oxidation. Okay. What is mean by oxidation? All of you ate the fruits, that is apple. So you cut the apple and left for some times. Okay. Don't eat the apple and simply cutting and rest of the apple. Some more times the apple turn into change the color. Why it is change the color? And same for the nuts, iron bolts, iron. These are the rusted. Okay. துருப்பிடிக்கும். ஓகேவா? நம்ம பெயிண்ட் பண்ணாம வச்சிருந்தா ஒன்லி அயன்ஸ் மட்டும் வச்சிருந்தா அது ரஸ்ட் ஆயிடும். எதனால இந்த ப்ராசஸ்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களால கெஸ் பண்ண முடியுமா? Because it is the process of oxidation. The apple change the color and the nuts and the iron bolts are rusted because this is the oxidation. So oxidation means that this is the definition for the oxidation. So the apple change the color. It is the process, chemical reaction. So which involves addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons. So this is called the oxidation. So one of the chemical reaction, once the addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons, this process or chemical reaction is called as oxidation. For example, 2 Mg plus O2. So this is the addition of oxygen. So this combined to form a 2 MgO. So the oxygen is added to the magnesium. So this is the one of the reaction of oxidation. This is the example of addition of oxygen. Next one, CH2 gives Ca plus H2. So this is the separate the hydrogen, that is removal of hydrogen. So this is the example for the removal of hydrogen. But this all process is called as oxidation. Next example is Fe2 plus gives Fe3 plus electrons, because this is the loss of electrons. One electron is lost. So this is the example for the loss of electron. So any of the chemical reaction, one, the added for the oxygen or removal for the hydrogen or loss of electrons, this is called the oxidation. So next one is reduction. So reduction definition is same for the chemical reaction which involves addition of hydrogen or removal of oxygen or gain of electrons is called
reduction. This is the opposite to the oxidation. So reduction is opposite to the oxidation. Okay. So you will compare the definitions. So two, oxidation and reduction both are the chemical reaction, but oxidation addition of oxygen, but the reduction addition of hydrogen. Next, oxidation is removal of hydrogen, but the reduction is removal of oxygen. And oxidation is loss of electrons, but reduction is the gain of electrons. So this is called the reduction. For example, 2Na plus H2 gives 2NaH. So in this process, added the hydrogen. So this is the reduction process. Okay. So the next one is CuO plus H2 gives Cu plus H2O. So this is the added of removal of oxygen. Okay, CuO. So this is the removed the oxygen. So this process is called as reduction. So next one is Fe3 plus electrons gives Fe2 plus. So one electron is gained. Gain of electron. So this process is called reduction. Simple. ஓகேவா ஆக்சிடேஷன் ரிடக்ஷன்னா ஒண்ணுமே இல்ல. என்னன்னா நீங்க அந்த டெஃபினிஷன் படிச்சாலே போதும். ஓகேவா அந்த டெஃபினிஷன் படிச்சுட்டு நீங்க இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லாம் நீங்க பார்த்தாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும். ஓகேவா ஏதாவது ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ல ஆக்சிஜன் ஆட் ஆச்சுன்னா இல்லைன்னா ஹைட்ரஜன் ரிமூவ் ஆச்சுன்னா என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா அதான் நம்ம ஆக்சிடேஷன் சொல்லுவோம். ரிடக்ஷன்னா என்னன்னு சொல்லுவோம் ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஸோ திஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆல்சோ தி chemical reaction. These are the also a chemical reaction. Okay. So add of hydrogen or removal of oxygen or gain of electron. This is called the reductions. So the next one is redox reactions. So the name give the clue. Okay. So redox, reduction and oxidation. So both the processes, that is oxidation and reduction. So these two processes simultaneously involved in the one chemical reaction, that is called redox reaction. Okay. So the oxidation and reduction is simultaneously done by the reaction, that is called redox reaction. Generally, the oxidation and reduction occurs in the same reactions. Such reactions are called oxidation reaction, reduction reaction, or redox reactions. So the redox reactions is also called as oxidation redox reduction reaction. Okay. So redox reaction or oxidation reduction reactions. So oxidation and reduction ரெண்டு ப்ராசஸ்மே என்னது ஒரே டைம்ல நடக்கும். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் ரெடாக்ஸ் ரியாக்ஷன். எக்ஸாம்பிள் 2PbO plus C gives 2Pb plus CO2. Okay. The next example is Zn plus CSO4 gives Cu plus ZnSO4. Okay. So the first one is what is this? Addition of oxygen and removal of oxygen. So two process oxidation and reduction. So CO2 addition of oxygen. Addition of oxygen is an oxidation. Next 2Pb. There is no oxygen. So reduction of or removal of oxygen. So this is the reduction. So this reaction is called as redox reaction. ZnCuSO4 gives Cu plus ZnSO4. Okay. So same for the
addition of oxygen and removal of oxygen. So this is called redox reaction. So oxidation is a small comparison: addition of oxygen, removal of hydrogen and loss of electron; reduction, removal of oxygen, addition of hydrogen and gain of electron. So this process is involved. So this have yes some agents. Okay. So these are the called oxidizing agents and reduction reagents. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னா அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனுக்கு ஒன்று ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டாக ஒன்று தேவைப்படும், இன்னொன்று ரெடியூசிங் ஏஜெண்டாக நமக்கு தேவைப்படும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் நம்ம பற்றி இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் oxidizing agent. Substances which have the ability to oxidize other substances are called oxidizing agents. These are also called as electron acceptor because they remove electrons from other substances. Example: H2O2, MnO4, CrO3, Cr2O7, 2-. Okay, these are the examples of oxidizing agents. So these are the H2O2, MnO4, CrO3, Cr2O7. These are the oxidizing agents. Okay, இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? Another things, அதாவது another substance oxidize பண்ண help பண்ணுது. ஓகேவா? So this is called oxidizing agents because it is remove the electrons from their substance. It is accept the electrons. These agents or this substance accept the electrons and remove the electrons from other substance. Okay, so these are called as oxidizing agents. Okay, so இதுல இந்த H2O2 இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்னா another substance ஆக்சிடைஸ் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது, அதனால இதை நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் சொல்றோம். இது என்ன பண்ணுதுன்னா இதை நம்ம வேற என்ன மாதிரி சொல்லலாம்னா எலக்ட்ரான் அக்செப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். எதனாலனா இது another substanceல இருக்க எலக்ட்ரான்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டு இது என்ன பண்ணிக்குது, இது அக்செப்ட் பண்ணிக்குது. ஓகேவா? ஸோ these are the oxidizing agent are called as electron acceptor. The next one is reducing agents. Same but small difference. Okay, substance which have the ability to reduce other substance are called reducing agents. These are also called as electron donors because they donate the electrons to other substance. For example, NaBH4, LiAiH4 and metals palladium and platinum. So these substances or metals to reduce the other substances. So this is called as reducing agent or electron donors because these are give the electrons to other substance or donate the electrons to other substance. So this is called as reducing agents. Okay, do you understand? So oxidizing agents called as electron acceptor because these oxidize the other substance or remove the electrons from other substance. Next, reducing agent, this is reduce other substance. Okay, or donate the electrons to other substance. So these are the oxidizing agent and reducing agent. The next one is oxidation reaction in our daily life. Okay, so all of you know that the oxygen is present in the gas, so the oxygen is spread moreover the all the reactions. Okay, so the oxygen is metals to tissues to oxidizers. Okay, so the oxygen is present in the air, so it is oxidize the living
organisms, metals, etc. So the oxygen is oxidizes. The first one is the shining surface of metals tarnishes due to the formation of respective metal oxides on their surface. This is called corrosion. Okay. So some of the metals look like a shiny. Okay. So these shining metals react to the oxygen. So this fall on the shining surface. So this process is called as corrosion. Okay. அதாவது பளபளன்னு நிறைய மெட்டல்ஸ்லாம் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மெட்டல்ஸ்லாம் என்ன ஆகுதுன்னா அது என்ன ஆகும் ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி அதோடைய அந்த பளபளப்பு தன்மையை இழக்குது ஓகேவா ஸோ இழக்கிறதுனால அது என்னது அந்த ப்ராசஸ் பேரு கொரோஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் அரிக்குது அரிமானம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதனால அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் கொரோஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா அதோடைய பளபளப்பு தன்மையை இழக்குது எதனாலனா ஏர்ல உள்ள ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி அது அதோடைய தன்மையை இழக்குது ஓகேவா ஸோ திஸ் தி டெய்லி லைஃப் இன் அவர் ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நெக்ஸ்ட் ஒன் the freshly cut surface of vegetables and fruits turns brown after some time because of oxidation of organic compounds present in them. So already we know that the apples are changing the color. So this apples compounds, organic compounds, the organic compounds is present in the apple. So the organic compounds react to the oxygen, so the color is changed. So the color is changed into brown. So this is the one of the oxidation reaction in our daily life. The next one is the oxidation reaction in food materials that are left open for a long period is responsible for spoiling of food. So this is called rancidity. So already we know that what is this? The food is spoiled for a long time, but they are put into the fridge. It is fresh for the long time, but outside the food it gets for the spoilage because the food material is react to the oxygen, so it is oxidized, so it is spoiled. Okay, so நம்ம vegetables கட் பண்ணி வச்சிருந்தாலும் என்ன ஆகுது அது ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி அதோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது எதனாலனா அந்த ஃப்ரூட்ஸ்ல இல்ல வெஜிடபிள்ஸ்ல ஒரு சம் ஆஃப் தி ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு அது ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அதோட கலர் பிரவுன் கலர் ஆர் எனி அதர் கலர்ல சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இது ஒரு ஆக்சிடேஷன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஃபுட்டு தான் நம்ம வந்து வெளியே வச்சிருந்தா அது வந்து என்ன ஆகுது அது ஸ்பாயில் ஆயிடுது வேஸ்ட் ஆகிடுது ஆனா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்தா மட்டும் என்ன ஆகுது அது நல்லா இருக்கு ஏன்னா ஏர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜன் கூட அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது அது ஆக்சிடேஷன் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இந்த ஃபுட்ல ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி ஸ்பாயில் ஆகுதுல்ல அதுக்கு பேரு நம்ம ரான்சிடிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ எப்படி ஒரு மெட்டல்ஸ் வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி அது அதோடைய ஆக்சிடைஸ் ஆகுதோ அந்த ப்ராசஸ் பேரு கொரோஷன் சொல்றோம் ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகிறதுனால ஸ்பாயில் ஆகுறதுனால அந்த ப்ராசஸ் பேருக்கு நம்ம ரான்சிடிட்டி அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா ஸோ திஸ் ஆர் தி ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் இன் அவர் டெய்லி லைஃப் ஓகே ஸோ உங்கள யாராவது வந்து கேட்டாங்கன்னா எதனால வந்து இந்த ஆப்பிள்லாம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகுது ஃபுட்டு எதுக்கு வந்து ஸ்பாயில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா இந்த காரணத்தை சொல்லலாம் ஏன்னா காத்துல அந்த மாதிரி ஆக்சிஜன் இருக்கு அது அந்த ஃபுட் மெட்டீரியல் கூட ரியாக்ட் ஆகும்போது அது இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் தி ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஃபார் தி ஆட்டம்ஸ் ஓகே ஸோ oxidation number of element is defined as the
formal charge which an atom of that element appears to have when electrons are counted. So acceleration number is also called as acceleration state. Okay. So they are taken into the one of the atoms. That atom is how many electrons is gained or lost. So that is called oxidation number. Simply we are taken into the one atom. So that atoms how many electrons lost or gained. Only lost the electron or gain the electrons. How many electrons? 1 or 2, 3, 4, any. Okay. So this is called the oxidation number. For example, potassium and bromine. So the potassium oxidation number is +1 because why the potassium is +1? It is lost the electrons, so it has a positive ion. So only one electron is lost. So it is the +1 and bromine. So it is gain the one electrons. So it is the negative ion. So -1. Next, oxidation number of N in NH3. So the nitrogen is accept the 3 electrons or gain the 3 electrons. So it is the negative ions. So -3. So nitrogen oxidation number is -3. Next, oxidation number of hydrogen +1 because it is loses the electrons. Most of the places it is loses the electrons. So it is positive ion. So only one electron is lost. So it is +1. Next one is oxidation number of oxygen in most cases is -2 because the oxygen is gain the electron or accept the electrons. So it is -2. There are 2 electrons is accept. Okay. So we are find out the oxidation number. We are have a formula. Okay. What is the formula? So some of the problems are given. One by one we will discuss. So first, oxidation number of H and O in H2O. Okay. So already we know that what is the oxidation number of H and O. But in this formula H2O, how many of oxidation number in H2O we are find out. Okay. So H, the oxidation number is what is this? +1. So put into a +1 into how many hydrogen? 2. So 2 into +1 plus what is the oxygen? Oxidation number of oxygen -2. So -2 into how many oxygen is present in the H2O? 1. So 1 into -2. So 2 into +1 equal to +2 plus 1 into -2 equal to -2. So it equal to 0. So the H2O is a neutral because the oxidation number is 0. So the H2O is a neutral. H2O is what is this? Water molecules. This is acid base. No, it is a neutral. Okay. So next one. Oxidation number of sulfur in H2SO4. நமக்கு ஏற்கனவே Hக்கு ஓக்கெல்லாம் என்னது ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு இந்த ஃபார்முலால இருந்து சல்ஃபருடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னன்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும்.
கண்டுபிடிக்க போறோம் இப்போ. ஓகேவா? ஸோ ஹெச்சோட ஆக்சிலேஷன் நம்பர் என்ன? +1. சல்ஃபர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிலேஷன் நம்பர் என்ன? -2. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிஜன்ல எவ்வளவு இருக்கு, இந்த மாலிகுல்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஃபர்ஸ்ட் பண்ணணும். 2 இருக்கு. ஸோ 2 இன்டூ ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்னது? +1. ஸோ 2 இன்டூ +1. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் சல்ஃபர் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ பிளஸ் எஸ், எஸ் ஆர் எக்ஸ் எது வேணா வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? நீங்க எஸ்னே போட்டுக்கோங்க, எஸ் இல்லைன்னா எக்ஸ்ன்னு கூட அந்த போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ பிளஸ் எக்ஸ் பிளஸ் நெக்ஸ்ட் ஆக்சிஜனுடைய ஆக்சிடேஷன் நம்பர் -2. பட் இந்த இதுல எவ்வளவு பிரசன்ட் ஆயிருக்கு ஆக்சிஜன்? 4. ஸோ 4 இன்டூ -2 ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? ஸோ 2 into 1 2 plus sulfur, that is x, plus 4 into -2 -8. Okay, so -8 plus 2 equal to -6. So x -6, but it is go to the right side, so the negative is changed to plus. So x equal to +6. So the acceleration number of sulfur is +6. So it is the positive ion. So it is loses the electrons. Okay. So the acceleration number of sulfur in the H2SO4 is +6. It is the positive ion and loses the electrons of 6. Next, oxidation number of Cr in K2Cr2O7. Okay, already we know that potassium oxidation number is +1 and oxygen oxidation number is -2. So you will try it. Okay, so K 2 into +1 plus 2 into X. Okay, X means that Cr. ஓகேவா? ஏன் 2 இன்ட்டு போடுறோம்? ஏன்னா சிஆர்ல என்ன இருக்கு? 2 இருக்கு. ஸோ 2 இன்ட்டு எக்ஸ். ஓகேவா? சிஆர் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். அங்க சிஆர் கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? கண்டிப்பா அங்க எவ்வளவு பிரசன்ட் இருக்கோ அதை நம்ம கண்டிப்பா மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். பட் பிஃபோர்ல நமக்கு என்னதுங்க? எஸ்ல ஒண்ணுமே பிரசன்ட் ஆகல. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? 1 தான். அப்போ 1 இன்டூ எக்ஸ் தான் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதான் நம்ம அதை மென்ஷன் பண்ணல. ஆனா இங்க என்ன இருக்கு? நமக்கு 2 இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ என்ன பண்ணணும்? 2 கண்டிப்பா பண்ணணும். 2 இன்டூ எக்ஸ், தட் இஸ் எக்ஸ் மீன்ஸ் தட் இஸ் சிஆர். ஓகேவா? பிளஸ் ஆக்சிஜன் 7. ஸோ 7 இன்டூ ஆக்சிஜன் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இஸ் -2 ஈக்குவல் டு 0. ஸோ 2 into +1 equal to +2 plus 2 into x 2x plus 7 into -2 equal to -14. So -14 plus 2 equal to -12. Okay, so 2x minus 12, the -12 go to the right side, so that is change into +2. So x equal to 12 divided by 2, so 6. So x equal to +6. This is also a positive ion because it is losses the electrons, 6 electrons losses. So x means that chromium. Okay, so K oxidation number is 1, Cr oxidation number is +2 and oxygen oxidation number is -2. Okay, wow. So same for the FeSO4. Okay, we know that sulfur. Before case we find out the sulfur oxidation number, so +6. Next, Fe I don't know. We don't know the Fe, so we find out the Fe. Okay, yes, know the oxidation number and the oxygen oxidation number. We know that, so put on the values and find out the oxidation number. So the oxidation number of ion is +2. Okay, so these are the oxidation number. We find out the
atoms. Okay, so in this class we are learned about what is mean by oxidation, reduction and redox reactions. What is mean by oxidation? Oxidation means that addition of oxygen or removal of hydrogen or loss of electrons, that is called oxidation. Reduction means that addition of hydrogen or removal of oxygen and gain of electrons, that is called reduction. Redox reaction means that both the oxidation and reduction are occurs in the same reactions, that is called redox reactions. What are the oxidation agent and reducing agent? Oxidation agents are H2O2, MnO4 minus, CrO3 and Cr2O7 minus. These are the oxidizing agents because these oxidize the other substance. So this is called as the oxidizing agents. Next, reducing agents. So NaBH4, LiAlH4 and palladium and platinum. These are the reducing agents. So next oxidation number and oxidation reaction in our daily life, where the oxidation reaction is placed, we are discussed and learned. Okay, so oxidation number. So how many electrons are the atoms are gained or lost? These are called oxidation number. We are have a formulas to how to find out the oxidation number of atoms. We are learned. So in this class we are learned about these topics. Okay, thank you, student.